The congregation may be seated. Vamakweru emixweni lowunene lowu Xikwembu xi hi katekiseke hi vutomi yi nga nyiko leyo hlamarisa swinene. Na le ka lembe lerintshwa ra 2020 ni rhandza ku mi xeweta ni ku mi vuyisa hi vito ra Xikwembu Tatana, Xikwembu N'wana, Xikwembu Mwalo kwetsima avuxeni. Ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Ukuthula kwenkosi a ku ve nani. Vamakweru a hi fambeni hi ya kuma rito ra Xikwembu emixweni wa siku ra namuntlha eka papila ra vumbirhi. Papila leri tsariweke hi muapostola Paulo a ri tsalela vatiko ra Korinto eka chapter yo hetelela, chapter 13. Hi hlaya ntsena tivhesi tinharhu leto sungula. We are getting the scripture reading from the 2 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Ku khongotela ko hetelela ni ku lela. Sweswi ndzi ta ra vunharhu eka n'wina. Mhaka yin'wana ni yin'wana yi ta tiyisiwa hi milomo ya timbhoni timbirhi kumbe tinharhu. Loko ndzi mi endzerile ra vumbirhi ni sweswi hambiloko ndzi ri kule na n'wina, ndzi tsundzuxile lava dyoheke khale ni lavan'wana hinkwavo, kutani ndza ha mi tsundzuxa. Loko ndzi tlhela ndzi ta a ndzi nga mi tsetseleli. Leswi mi swi lavaka kumbe leswi mi lavaka xikombiso xa leswaku Kriste u vulavula ha mina. Yena a nga tsananga loko a tirha exikarhi ka n'wina. Matimba ya yena ma tirha exikarhi ka n'wina. Leri vamakweru i rona rito ra Xikwembu. Any other vision, English vision, loko yi ri kona? I am on my way to visit you for the third time. And as the scripture says, any churches must be proved true by at least 2 or 3 witnesses. During my second visit, I warned you that I will punish you and anyone else who doesn't stop sinning. I am far away from you now, but I give you the same warning. This should prove to you that I am speaking for Christ. When he corrects you, he won't be weak, he will be calm. Aye, Ongele. Almighty God, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, your word has been read. Here I am as your servant. Work with me, Lord, work with me, Father, as your word may be heard by your children before me. Amen. Yeah.
tanani vamakwerhu eka Kreste mi ta kuma matimba lamantshwa. Nhlokomhaka leyi ni tsakelaka leswaku emixweni wa siku ra namuntlha vamakwerhu hi langutisa hi ku langutana kambe papila leri muapostola Paulo a ri tsalaka loko a tsalela vakorinto. Loko hi langutisa laha hi hlayeke kona vamakwerhu i buku kumbe it's a chapter leyi nga aviwa hi swiyenge swinharhu, laha ko sungula ku nga kusuka eka verse yo sungula ku ya fika eka verse 6, laha muapostola Paulo is rebuking vamakwerhu va Kreste kumbe vanhu va tiko ra Korinto lava tshamaka evudyoheni. Kusuka eka verse 7 ya eka verse 10 hi vona hi laha a va khongelelaka ha kona. Kusuka eka verse 11 ya eka verse 14 vamakwerhu muapostola Paulo u va nyika valediction and benediction leswaku va sala hi kurhula. Loko ho langutisa hi xitalo mapapila lama muapostola Paulo a ma tsalaka mana manghenelo kumbe introduction na conclusion, kasi vamakwerhu the narrative ya buku leyi ya tsakisa swinene hikuva loko hi langutisa le ndzhaku le muapostola Paulo ku na mapapila man'wana a nga matsala, kambe the canonical committee leyi nga tshama hi 397 a yi ma khensanga hikuva a ma kariha swinene. Lava ma riki eka tlasi ta New Testament va ta mi introduce aka swona, kasi vamakwerhu laha hi lavaka kumbe lasi hi lavaka ku vulavula hi swona esikweni ra namuntlha hileswaku muapostola Paulo u ri eka hina kumbe etikweni ra Korinto a va ti eka Kreste leswaku va ta kuma matimba lamantshwa. Hi vona leswi loko hi langutisa eka verse 4 ya chapter 13 leyi hi byelaka leswaku Kreste loko a vambiwa exihambanweni vamakwerhu a nga ha ri na matimba, kambe matimba ya Xikwembu ya n'wi yimisile. Haleluya, haleluya. Vamakwerhu, now I come to you for the third time. Loko muapostola Paulo a vula leswi etikweni ra Korinto a swi twile vamakwerhu hi ku ya vulavula na vanhu lava se a va hundzuke va madzingandeve. Loko ni vulavula hi madzingandeve van'wani mi nga ka mi nga ni twi. Madzingandeve munhu loyi a ka a nga tweki vamakwerhu. How do I say it in English? Loko ni ku munhu a nga twi, a stubborn person. Vanhu va tiko ra Korinto a va ri stubborn vamakwerhu hi ndlela ya leswaku a va ri na rinyadzo. A va nyadza muapostola Paulo leswaku a nga va a tisa hi yini nkarhi lowo tala a va tsalela swilo a ri karhi a va tshinya, kasi muapostola Paulo wa va byela leswaku Kreste eka mina u kona. Loko hi languta aka verse 3 namuntlha laha hi nga kona hi nga va hi ri na swo tala leswi hi lavaka ku va hi ta aka Kreste kumbe ku ta hi ta swi submit aka Kreste. Swilo swa kona swi nga va swi ri swihi. Van'wana va hina hi huma aka 2019, van'wani hi feyirile a titlasini, van'wana kwala a hi tirha kona hi lave ku tlakusiwa kambe swi tsandza, van'wana kwala hi tshamaka kona ku na leswi a hi fanele hi swi endlile kambe swi tsandza. Mara rito ra Xikwembu ri kona hi masiku hinkwawo ku vulavula na hina ri hi tsundzuxa hi laha hi faneleke ku hanya ha kona. Vamakwerhu, loko muapostola Paulo a byela va tiko ra Korinto leswaku namuntlha ni ta ra vunharhu eka n'wina yi ri mhaka yin'we leyi ni tisaka, mhaka ya ti-morals ta n'wina leti ti nga riki kahle na mhaka ya ti-ethics ta n'wina leti ti biheke etikweni. Haleluya. Muapostola Paulo u ringeta ku vuyisa va tiko ra Korinto endleleni leyi Xikwembu
xi lavaka leswaku vana va xona va famba ha yona. Loko a ri hina namuntlha kwala hi nga ku sunguleni kumbe hi sungulaka xikolo eka lembe leri ra 2020, this is the university vamakwerhu, the totally different area na laha hi humaka kona kumbe the high school. Vo tala va hina we are at our own, hileswaku a ku na munhu loyi a nga ta ku sala hi le ndzhaku ka ku hlaya tibuku. You must read hileswaku u pasa. Muapostola Paul u ri eka tiko ra Korinto, loko mi lava ku vona hi laha Kreste a nga kona eka mina, langutisani mintirho leyi ni yi endlaka. Na n'wina hi lava ku vona leswaku mina mintirho leyinene a na ha vulavuli hi lava taka na ro sungula, kambe vanhu hinkwavo va fanele va va na mintirho leyinene emahlweni ka Xikwembu, leswaku Xikwembu xi nga kanakani leswaku i vanhu va xona. Loko hi langutisa papila kumbe buku ya Vaheveru, yi define ripfumelo hi ndlela yin'wana vamakwerhu. Yi ri munhu loyi a pfumelaka u pfumela aka swilo leswi a nga swi voneki. Hina vamakwerhu kwala hi nga kona, xana hi na ku pfumela eka Kreste? Xana loko hi ri ku tikeriweni hi ya aka Kreste ke? Xana loko swi va swi nga fambanga kahle eka lembe leri hundzeke, i mani loyi hi yaka aka yena? Hi ya aka Kreste ke kumbe ho ya aka lava hi fanelaka hi vona leswaku va ta hi tisa va hi nyika tintambu? Hi lava Kreste lava yimaka va ku hina hi ta kuma matimba ya ku tirha. Hi tirha hi ripfumelo leri ri hetisekeke hi tirhela Yesu Kreste. Hi tirha hi ripfumelo leri hetisekeke hi tirhela Xikwembu, leswaku hinkwavo lava hi vonaka they must see the reflection ya leswaku Kreste u kona etimbilwini ta hina. We don't want to be rebuked. Hi ta byeleteriwa leswaku hi tshika mahanyelo layo biha, hi tshika leswi hi swi endlaka swi nga riki kahle, kambe hi lava leswaku vamakwerhu Kreste a va rivoni ra n'wina mi va munyu wa misava leyi. Haleluya. Vamakwerhu a yi tiva nguluve hinkwenu, a yi tiva nguluve, xa yazi nguluve a yi tiva nguluve akere. Loko hi languta xiharhi lexiya xi tshama xi thyakile, xi tshama xi ri na thyaka xi lo pfi, hi lero i hanyelo ra xona ku tshama xi thyakile. Hina hi vakreste mara etimbilwini ta hina vamakwerhu ku tele musi, ku tele thyaka, a hi navelelangi swa kahle loko ri xile. Hi fanele hi va vakreste lava ripfumelo ra hina ri fambisanaka na mahanyelo ya hina, hikuva loko hi ku hi vakreste hi pfumela aka Kreste kambe swiendlo swa hina swi nga vuli swona ke. Hi fanele ku fana na nguluve vamakwerhu, nguluve yi tshama yi thyakile mani, na hina hi fanele hi tshama hi ri eku pfumeleni, hi tshama hi khomele aka Kreste, hi ri na ku tshemba leswaku Kreste u ta hi nyika matimba lamantshwa na eka lembe leri ra 2020, leswi hi nga swi feyila eka lembe leri hundzaka. Lembe leri a swi tisi ku vonakala. Vamakwerhu, I'm preparing my conclusion now. Muapostola Paul u byela va tiko ra Korinto leswaku swiendlo swa vona kumbe mahanyelo ya vona na hinkwaswo leswi va swi endlaka swa ku nyadzanyadzana. Ma tiva tiko ra Korinto i tiko rin'wana, loko mo ma chekacheka kahle kumbe mi boka inthanete mi tsala ku Korinto i ncini, mi ta swi vona leswaku that country, it was only occupied by 750,000 people. Mara leswi a va fanele va endla swona kumbe mahanyelo a ma nga ri wona. A switarateni swa le Korinto a ku tele lava vo famba va mbale swikete swo koma va ri karhi va ti advertiser. Hina hi ri kwala vamakwerhu a hi lava ku vona leswaku hi twa va ku hayi ku na mukreste wa hina kumbe mukreste wa APCSA lo endlaka mahanyelo yo ka nga ri wona hala dorobeni. Hi lava ku vona vakreste vamakwerhu lava va tivaka leswaku va yime kwihi, lava va ti tivaka leswaku kunene Kreste i kona aka vona.
a va lavi ku tshama va ri karhi va vhakeriwa va ta byeriwa hi vubihi lebyi byi nga kona la misaveni, mara vona with their consciousness va kota ku swi vona kumbe ku pick up leswaku leswi swi bihile, leswo saseka hi leswi hi famba hi swona. Hallelujah. In conclusion, vamakwerhu, muapostola Paulo u ri Yesu Kreste a tsanile loko a vambiwa exihambanweni. Sweswi hi matimba ya Xikwembu wa hanya na hina ha tsana swin'we na yena, kambe hi matimba ya Xikwembu hi nyikiwa vutomi leswaku hi hanya. Hi fanele ku tikombisa loko vamakwerhu, it's either our academics, it's either vutomi bya hina, it's either laha hi tirhaka kona. Loko hi tsana yi kona ndhawu vamakwerhu laha loko ho ya kona hi fika hi ku we Yesu hi lava wena leswaku u hi hundzisa eka mhaka leyi. Hi nga vuli sweswo ntsena vamakwerhu hi ri karhi hi pretenda. When I talk about pretension, ni vulavula hi timbilu ta hina leswaku ha ti tshami ti basile. Loko hi vona munhu hi nga voni xiharhi, hi fanele hi vona munhu hi xivumbeko xa Xikwembu, hi ku Yesu Kreste kumbe aka buku is it Mark wa hi tsundzuxa leswaku loyi a zondzaka munhu kulori u zonda Xikwembu ende u zonda na mina. Na hina loko hi ri va Kreste eka lembe leri ra 2020 hi ta kuma matimba lamantshwa ma ku hlula, hi ta kuma matimba lamantshwa ma ku pasa, naswona hi ta makuma matimba lamantshwa ma ku famba hi endla evhangeli, hambi hi endla evhangeli kwala xikolweni leswaku hi hanyisa mimoya ya vanhu lava va nga riki na Kreste. You know, I have seen my friend on Friday, let me not say where, he was preaching. Ha vulavula rito ra Xikwembu a ri yexe. I laughed in my heart. Look, swilo jika enhlokweni. Mara loko ni tshamile ni ri nexe, the consciousness rang. That guy is working for God. That guy is doing justice eka Xikwembu. Na hina hi ri va Kreste hi fanele ku ya hi ya vulavula vhangeli ahandle leswaku, you know, from 2016 when I come here, a ho tshamisa sweswi hi tshama hi ri mune, loko hi tele ngopfu ho va hi ri 40 kumbe 30. Hi lava ku vona kereke ya Free State lembe leri vamakwerhu hi yima hi milenge yi vulavula tintswalo ta Xikwembu eka lava va nga ti tiveki. Hi lava ku vona this church yi ri karhi yi kula eka lembe leri. Hi lava ku vona kereke leyi vamakwerhu yi ri karhi yi kuma matimba lamanene kumbe matimba lamantshwa, the new spirit of revival eka Xikwembu, leswaku hi kula na hina hi va xifundza lexi tiyimeleke hi milenge eka siku rin'wana leri vamakwerhu a ku ri rona rito ra Xikwembu. Mfundisi, guys, pray for the church.